So hello everyone, this is Ajaypal Singh from WESTWINGS PATRAN. So ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਸਲੀਨ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ. So without wasting any time, let's start the video. Hello. Hi sir. How are you? I'm fine sir. Okay, I'm your speaking instructor for today. Are you comfortable? Yes sir. Okay. So part 1 is introduction questions related to your personal choice and also to know more about you. Yes. So shall we start? Yes sir. Okay, let's talk about advertisements. Why do you think there are so many advertisements now? As in this era, there is a big rat race between various international companies, as every company considers their product to be novel as compared to others. So that's why advertisements play a major role in today's world, because everyone wants to sell their products at a high rate. Okay. What are the various places where we see advertisements? Well, advertisements can be seen everywhere in our surroundings, as there are big hoardings on streets, roads, and also television, newspaper, magazines play a major role. And even when we see any video on YouTube, firstly an advertisement is played. Okay. So how do you feel about advertisements? Well, I feel that they are both properly good or bad in both the ways, as they sometimes prefer a good ideas of social issues, and I think that they are imparting a good effect on me, because I can learn various things about new social issues through advertisements. Okay. Have you ever bought something because of the advertisements? To be honest, I do various kinds of shoppings of clothes, shoes and accessories through these advertisements. As recently I was scrolling Instagram, then a page struck up on my feed which was about a clothes selling page. I remember its name was Punjabi Stuff, and I have recently bought a t-shirt from there. Do you watch advertisements from beginning to end? It all depends upon the content of the advertisement. If it is good, I prefer watching it, but if it is not of my use, I tend to stop it. Okay, so that is the end of your part 1 introduction questions. So in part 2, I'm going to give you a cue card topic along with pencil and paper, and you will have 1 minute to prepare on your given cue card. After that, you will be given 2 minutes to speak on the same, right? Yes. So your time starts now. So students, another cue card है latest invention that has changed how people live, right? So bullet points are what it is, how it has changed people's lives. Third bullet point is what benefits did it bring. Fourth, and explain if it is more important for older or younger people. Please start your cue card topic. As in this era, nearly every invention has revolutionized the whole world in different ways. But in my eye, in this epoch, maybe smartphones is one of the most dynamic and appreciable launch, because it has affected our lives in most possible and greatest ways, as we can do our work at the fastest pace. And also it has make our life effortless, because whether it's about booking tickets while while laying in our bed, or it's about communicating overseas. And if we consider about its benefits, children are benefited at a greater extent due to this, because during COVID-19 pandemic, as there were no offline classes, so smartphones played a great role, because there were various platforms such as Zoom Classroom, Google Classroom and various other things which helped them a lot in their studies. And also they can learn about various things, because they have a higher grasping power over videos rather than face-to-face teaching. Moreover, for older people, as various apps can be installed regarding their health care which they seek,
For example, they can know about their walking steps, their cholesterol level, sugar level, and can learn various exercises through this. But its baleful effects can't be ignored because it has made our life so much study, because it's hard for people to do various works, and it has also fostered hostility in individuals because they have reduced their appreciable value towards individuals, grandparents, their belongings, and many more things. And it is, if we talk about that, it is important for older or younger people. According to me, both can be benefited through this, but it is somewhat difficult for older people because, as with aging, their grasping power retards, and also they prefer feature phones. But younger children are benefited more because they can learn various new activities, skills, and many more other things through this. Okay, so that is the end of your part 2 cue card. May I have this paper and pencil, please? Thank you. For part 3, I'm going to ask some more questions that are follow-ups related to your cue card topic. So shall we start? Yes. Okay. How has technology made our life easier? As I have mentioned earlier, that various apps have been launched and they have made our life easier, and a sedentary lifestyle has also been initiated through this, and various activities can be done so effortlessly while sitting at home. Which invention do you consider most useful at home? Well, it all depends upon the person and use. For example, for my mom, chimney is of great use because it can prevent walls and curtains of kitchen to be covered with smoke. But for me, as I love dusting, vacuum cleaner is a great invention. Okay. Is it difficult for old people to accept new technologies? As I have mentioned this earlier, that with age, grasping power retards, so it is difficult, but we can overcome this easily by helping them. What can be done to overcome this? Rather than considering it as a problem, their grandparents or their grandchildren or their children can help them out easily. As for instance, I have gifted my mom a smartphone, and during evening we spend quality time as I tell her about various apps and techniques through which she can unwind her stress. Okay. Is life better without technology? Well, I can say it will be simple, but it can't be better without technology because it has provided various benefits to our daily lives. Okay, so that is the end of your speaking. Thank you. So students, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸਪੀਕਿੰਗ? ਤੁਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਕਮੈਂਟ 'ਚ, ਬਟ ਬਿਫੋਰ ਦੈਟ ਮੈਂ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚੇ 4 criteria ne: fluency and coherence, grammatical range and accuracy, third pronunciation, fourth lexical sources, that is vocabulary. So part 1 जो इन्होंने expression use किया सीगा rat race, informal है, बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ vocabulary starting ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ introductory ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ vocabulary ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਬਟ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਉਸਦੀ pronunciation and also fluency, that also matters। ठीक है, how you utter words, right? सो ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ noble, good, best, nice, noble। noble ਇੱਕ ਹਾਈ vocab word ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਕਸੀਕਲ ਸੋਰਸ ਦੀ vocabulary ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਲੀਵਰਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਡਿਲੀਵਰਿੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਬੋਲਿਆ imparting, ਰਾਈਟ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਰਡ ਹੈ। ਫੋਰਥ ਵਨ ਇਜ਼ ਚੈਕਿੰਗ। ਫੋਨ ਤੇ ਆਪਾਂ YouTube ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਚੈਕਿੰਗ ਸ਼ੀ ਯੂਜ਼ਡ ਸਕਰੋਲਿੰਗ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕਰੋਲ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਈਜ਼ੀ ਵਰਡ ਹੈ, ਬਟ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਚੈਕਿੰਗ ਸ਼ੀ ਯੂਜ਼ਡ ਨॉट ਚੈਕਿੰਗ, ਸ਼ੀ ਯੂਜ਼ਡ ਸਕਰੋਲਿੰਗ। ਅੱਛਾ ਵਰਡ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਡ ਕਮਾਂਡ। ਬਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਪਾਰਟ 2 ਕਿਊ ਕਾਰਡ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਆਰ ਬੈਨੀਫਿਟਡ। ਗ੍ਰਾਮਰ 'ਚ 3 ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਜਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੈਂਸਿਸ ਆਰ ਆਲਸੋ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਟ, ਰਾਈਟ। ਕੰਪਲੈਕਸ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਇਟ ਗਿਵਸ ਬੈਨੀਫਿਟਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਰ ਬੈਨੀਫਿਟਡ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਆਲਸੋ ਮੈਟਰਸ ਇਨ ਗ੍ਰਾਮਰ। ਰੇਂਜ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੇਂਜ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਬਟ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਨॉट ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਰੇਂਜ, ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਐਕੂਰੇਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਸਪਿੰਗ ਪਾਵਰ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਰਡ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਫੋਸਟਰਸ।
ਫੋਸਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਗਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਫੋਸਟਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਈ ਬੈਂਡ ਵਰਡ ਹੈ। ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਸੋ ਫੋਸਟਰਸ ਵਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਬਟ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟਰਕਚਰ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ। ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਉਸ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਰਡਸ ਵਰਡ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿੰਡਰੈਂਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਰਿਟਾਰਡਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਰਡ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੈरेटिवली टू ਹਿੰਡਰੈਂਸ। ਔਰ ਪਾर्ट 3 ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ, ਪਾर्ट 3 ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਪਾर्ट 3 ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਵਰਡਸ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ। ਸੈਡੈਂਟਰੀ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ, ਅਨਵਾਈਂਡ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਮਤਲਬ ਆਲ ਇਨ ਆਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਟਰਕਚਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਲਸ ਵੀ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਚੀਜ਼। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਥੇ, ਇਜ਼ ਇਟ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨਹੀਂ, ਵਿਚ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਡੂ ਯੂ ਕੰਸੀਡਰ ਮੋਸਟ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਐਟ ਹੋਮ। ਉਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਿਮਨੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਹਰ ਮੋਮ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਸਟਿੰਗ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਫੋਲੋਅਪਸ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਊ ਕਾਰਡ 'ਚ ਬੋਲੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਬਟ ਫੋਲੋਅਪਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਟਸ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਯੂਰ ਸੈਲਫ, ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਆਫ ਦ ਗਿਵਨ ਟੋਪਿਕ, ਰਾਈਟ। ਫੋਲੋਅਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਟ ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਾਮਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫੋਲੋਅਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਅਨਵਾਈਂਡ ਸਟ੍ਰੈਸ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ। ਆਲ ਇਨ ਆਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਫਲੂਐਂਸੀ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਕੋਹਰੈਂਟ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਮਤਲਬ ਡਿਮਾਂਡ ਆਫ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲ ਰੇਂਜ ਐਂਡ ਐਕੂਰੇਸੀ ਲਾਈਕ ਆਈ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂਸ਼ਨਡ, ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ 8 ਬੈਂਡਸ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਵਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਸਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਫॉर मी आई विल गिव हर 8 ਬੈਂਡਸ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਗੁੱਡ ਬਾਏ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।